Welcome to the OAPN podcast with your host, Adarsh Sakare. No bullshit, no cuts. 100% raw conversations with 0% fucks to give. We don't encourage the consumption of alcohol, but if you want to open up a cold one while you watch this, it's not a bad idea. Welcome to episode number 108 of On a Personal Note with Adarsh Sakare. On 107 we had the legendary Eat Raja, one of those episodes where I just had to sit back and listen because he has so many stories that there was almost no reason for me to intervene unless I had to change the topic. So brilliant episode. We enjoyed having him here. The episode will be shortly out, I think. If you're wondering why I'm wearing shades, I think it is the first time in the 108 episodes, and today it's because we want to pay respect to the guest who is with us in the studio. Please say hi to Vinay Music. Hi Vinay. Welcome. Hello Adarsh. Namaskara. How are you? Namaskara. Super. How are you? Mast bro. Super. Okay. Can you come a little forward if you don't mind? Yes. This is good. Okay. So Vinay is here. Vinay Music is here. A little about Vinay. I don't think I need to introduce him as such. Looking at the type of numbers that he's doing, I'm sure a lot of you already know him. But I think some of the things that definitely stood out for me. I mean, all of this started, first of all, thank you to Ashwin Mandot who, made this happen, kind of put us in touch, got this rolling to get Vinay here. So, Ashwin, you're a sweetheart. Thank you for doing it. Thank you, Ashwin. Yeah, thanks to Ashwin for making this possible. So, Ashwin comes to me one evening and he says, bro, you got to check out Vinay's work, bro. You gotta check. And he starts flipping. I'm like, okay, relax. Show me what is this. So, he's like, bro, crazy crowd, crazy vibe, this, that. And I said, okay, let me check it out. And it's exactly that. Like if you go on Vinay's profile, there's huge amount of crowds just vibing to what Vinay is doing on stage. But I think apart from that, where all of this also was driven was the mad mixes that you rolled out on Instagram. Mixes that people didn't think can exist. You made them come into reality. We were vibing to some of these mixes before we started the shoot, by the way. Before you came, we were vibing to your mixes to get into your vibe. Thank you. Yeah. So I think a lot of people really enjoy it. It's nice to see. Vinay is 25, by the way, chasing this, and I just learned that he also has a job. I mean, are we allowed to say that? Or yeah. That's okay. And so he has a job and he's pursuing this dream of his. So if you know Vinay, great. I can definitely guarantee you that this episode will give you a different perspective about him. If you don't know Vinay and if you've just vibed to his music in the past, then this is definitely a chance for you to know him better. So, welcome to the episode, everyone. Welcome, Vinay. Thank you so much for having me. How's life? Super, bro. All good. Super, Please, the dream, what I used to dream when I was a kid. Oh. Just start ಮಾಡಿದಾಗ I used to always dream. You used to actually dream of this as a kid? Obviously. Okay. How early do you think this dream is? Dream is infinite, what I feel. ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒನ್ ಥಾಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಥಾಟ್ ಕಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಶೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವುಡ್ ಡೂ ದೀಸ್ ಮೆನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಶೋಸ್, ದೀಸ್ ಮೆನಿ ಪಬ್ ಶೋಸ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೌನ್ ಗೈ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ ಔಟ್. Okay. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಟ್ರೂ. ಸ್ಮಾಲ್ ಟೌನ್ ಗೈ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್? ಸ್ಮಾಲ್ ಟೌನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೌನ್ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಗದಗ್ ವೆರಿ ಐ ಬಿಲಾಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಗದಗ್. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಗದಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಬೀನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಿಂದನೂ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಗದಗಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಮೆನಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು in terms of everything. If you see my English also, everything, but ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, slowly ಕಲಿತಿದ್ದೀವಿ, but it's there. ಯಾವಾಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 1.5 year. 1.5 year ಮುಂಚೆನಾ? ಹೌದು. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಯು ವರ್ ಇನ್ ಗದಗ್ ಓನ್ಲಿ?
ಗದಗಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, PU ಎಲ್ಲ ಗದಗ್ ಮುಗಿಸಿದೆ. ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಐ ಮೂವ್ ಟು ಬೆಲ್ಗಾಮ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಓಕೆ. So after my engineering, I was with my dad into business. Then I thought I should really get out and do something for my dream or anything. So I just moved out, chased the dream. ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. I'm doing it now. You're doing it. Yeah. ಸ್ವಲ್ಪ to get clarity on timeline. When I was checking your Instagram, your posts have started somewhere in 2017. Yeah. But 2017 is basically about 7 years ago. Correct. Which means you were 18. 18-19. 18-19. Engineering ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸಿದ್ದು? Engineering 3-4 years ago. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಜಾಬಾ? ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ 1 year I took a gap. I was in my dad's business. So dad ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ. Okay. So after that I thought ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಎಷ್ಟೊಂದು ದಿನ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಅಂತ. Then I thought music is really for me. But music ನಾನು ಗ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ 1 year. I thought it is not working. Okay. So 1 year to 10 months ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದೇ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಐ ಸಿ ಪೀಪಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾಶಪ್ಸ್. ಹಿಂದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಕನ್ನಡ, ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ಗ್ಯಾಪ್. Who was popping at that time when you were seeing these mixes? ಗ್ರೇವಿ ರಿಯು. Okay. ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹೀ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಗಾಯ್ ಹೂ ಡಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟಫ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗಾಯ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಂತು. ಕನ್ನಡ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಐ ಥಾಟ್ಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ಟ್ರೈ. ಬಟ್ ನಾನು ಹಿಂದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಟುಕ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹಿಂದಿ. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಒನ್ ಗೈ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಮೀ ಟು ಡೂ ಕನ್ನಡ, ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ನಡ. ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಸಾಂಗ್ಸ್, ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಮೀ. ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಫುಲ್ ಆನ್ ಕನ್ನಡ. Rest is history. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಮಾಡಬೇಕು. How was life at Gadag? Full peace, bro. Gadag is... can you help me with where exactly Gadag is located? Sorry for my geography. Gadag is in the north Karnataka ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಹುಬ್ಳಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ 40 kilometers. Okay. Yeah, even your Kannada is... ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹೌದು. ಹೌದು. So, how was school and college in Gadag? And Gadag ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇತ್ತಾ? ಇತ್ತು. ಗದಗಲ್ಲಿಂದನೇ ಡ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಏನ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ? ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಟಾಪಿಕ್. ಗಣಪತಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೈತಲ್ವಾ, ದೇ ಪುಟ್ ಡಾಲ್ಬಿ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಸೇ, ಓಣಿ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್. ಓಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಗಲ್ಲಿ. ಗಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ. ದೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಯು ಮಿಂಗಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಫುಲ್ ಹೌದು, ರಾ ಲೈಫ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಗಣಪತಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಬಿ ಗಿಲ್ಬಿ ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ವಂಡರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಹಂಗೆ ಅಂತ. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಟಚ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ CDs. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ CDs ಇರ್ತಿತ್ತು, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಸ್. ಅದೇ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಡ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ಚ್. ಅವಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಸರ್ಚ್ DJs ಹೆಂಗೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಿದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ EDM ಫುಲ್ ಬೂಮಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಡ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಫ್ರಮ್ ದ ಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಫುಲ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ 10 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಂತ. ಹೊಸದು ಲಕ್ಕಿ. ಹೌದು. ಯು ನೀಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ರಿಯಲ್. ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಟು ಯೂಸ್. ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಟು ಡೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4-5 years.
ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ Cutting, editing. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್. Okay. ಬಟ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಹೌ ಯು ಕಂಪೋಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಅದು ಅಲ್ವಾ. Okay. ಸೊ ಡಿಜೆಯಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ EDM ಸಾಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ವೆರಿ ಬೂಮಿಂಗ್ ಔಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು EDM ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ದೆನ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಕಿ ಐ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನೂ ಇತ್ತು, ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದರ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆ ಹೋಗಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆ ಹೋಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ. 1 hour 20 rupees? ₹5 ಇತ್ತು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ. ₹5 1 hour ₹5 ಇತ್ತು. ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಶಿಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒನ್ ಗೈ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ. ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ಹಿ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಮಿ Fruity Loops. Okay. So Fruity Loops is a music production software, DAW ಅಂತಾರೆ. So he suggested me, I downloaded it, ಡೆಮೋ ವರ್ಷನ್ 14 days ಬರ್ತಿದ್ದು, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ 14 days ಹಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಅರೌಂಡ್. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ 1.5 year ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಗೈಡೆನ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ, ಆಫ್ಟರ್ 1.5 year ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್, ಬಟ್ ಐ ಡಿ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ಕಲಿತಾ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟಫ್. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, ಹಿಂಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರು, ಸೊ ಅವ್ರು ಮಿಕ್ಕಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಸ್ ದ ಒನ್ Vinay music. So salute. Thank you. He is the only guy who gave me the controller for the first time. So controller ಏನು ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕನ್ಸೋಲ್, ಮಿಕ್ಸರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗೈ ಹೂ ಗೇವ್ ಮಿ ದಟ್. ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ DJ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ DJs ಅವರು. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹಂಗೆ ನೀನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್. ಅವ್ರು ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೋ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್, ನನಗೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಐ ವಾಂಟೆಡ್, ನನಗೂ ಕಲಿಯೋಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ, ಬಟ್ ಈ ಗೇವ್ ಮಿ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ. ಹಿ ಗೇವ್ ಮೀ ಒಂದು 8 days ನಾನು ಇಟ್ಕೊತಿದ್ದೆ. ಫುಲ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದು ಅದೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೈತಿದ್ರಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್. ಇದು ಯಾವಾಗ ನೈನ್ತ್ ಟೆಂತ್ ಹೌದು. ಹಾಂ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಬಟ್ ಬೈ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಮೈ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಅವಾಗಲೇ ದೇ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಏನು ಅಂತ. ಬಟ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ವೇರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್ ನಾ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ you have siblings? Yeah, one brother. Okay, younger to you, older to you? Younger brother. Okay. So start ಮಾಡಿದೆ. They also recognized everything. Very lucky to be honest. ನನಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಿಂದ, ಹೆಡ್ಫೋನ್ಸಿಂದ ಅವಾಗ ಕೊಡಿಸಿದ್ರಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. Wow. PU, so till PU is the exploration phase ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದು, PU full exploration. Just exploring. ಹೌದು. No putting it out on Instagram. ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ. I mean, what to put out? Instagram just ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. It was all about pictures ಅವಾಗ. ನಾನು 9th 10th ಇರುವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್. ಬಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಟ್ರೈಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಸಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಬಟ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋಬೇಡ. ಬಟ್ ದೇ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಮೀ, ದೇ ಗೇವ್ ಮಿ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ದೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ಓಕೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ PU ಆದಮೇಲೆ ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಅದು ಯಾರ್ದು ಡಿಸಿಷನ್? ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಟು ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. Oh, is it? Yeah. Wow. I'm an aeronautical engineer. Wow. So 4 years. Aeronautical engineering and aeronautical maintenance engineering are two different fields, right? Or is it the same? once you get into aeronautical engineering, ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 2-3 ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಹೌ ಯು ಡೂ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಐ ಡಿಂಟ್ ಡೂ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಡ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ರಿಯಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್. ಸೊ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ, ಬಟ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ But let's go back to that, right? So the professional ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು? Who gave you that first opportunity? Yeah, I'll tell you, this is also very memorable thing ನನಗೆ. ಈಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾರ್ ಆಫ್ ಡಿಜೆಸ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಸಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್. ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್ ಇನ್ 2017-18 ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ವಾರ್ ಆಫ್ ಡಿಜೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಲೇಜ್ ಫೆಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಅ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್ 2017. ಎಲ್ಲಿದು? ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಯು ಸೇ ಯು ವೆಂಟ್? ಗೋಗ್ಟೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಬೆಲ್ಗಾಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಅ ರನ್ನರ್ ಅಪ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಪೀಪಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು 3-4 ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಮೀ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಒಂದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಫ್ರೆಂಡ್ ಟು ಫ್ರೆಂಡಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಐ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ರನ್ನರ್ ಅಪ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಐ ಗಾಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಶೋಸ್, ಬಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪೇಡ್. ಕ್ಲಬ್ ಶೋಸಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪೇಡ್. ನೋ ಪೇಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಶೋಸ್ ಎನಿಮೋರ್. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರ್ಚು ಎಲ್ಲ ನಿಂದೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ, ಏನೂ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗೀತು. 4 years ಐ ಟ್ರೈಡ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, composing original songs, putting it out, but it was not working out. Is that there on Instagram? You can find it on Apple Music, Spotify. Instagram ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. Instagram ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಹಿಂದಿ ಇತ್ತು. So that was Hindi. Okay. So if I put Hindi, Kannada, audience ಸ್ವಲ್ಪ bifurcate ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. So ಅದಕ್ಕಾಗಿ I took it out. It's better. Yeah, ಇನ್ನೂ ಇದೆ. If you go, you can still listen to it. Lovely. Okay. So around 7 to 8 original tracks ಮಾಡಿದೆ. Wow. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಆ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಗಾಮ್, ಗದಗ್, ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಕಗ್ನೈಸನ್ ಸಿಕ್ತು, ಒರಿಜಿನಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಕವರ್ಸ್ ವೇರ್ ಬೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಇಫ್ ಯು ಕುಡ್ ಸಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕವರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಕನ್ನಡ ಕವರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅದು ಬೂಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಒರಿಜಿನಲ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಇಟ್ ಹರ್ಟ್ ಟು put that aside, because namde music it always feels more. That is still there. Is still there. I'll get to that also. Yeah. That is still there. Innu ide. Sure. So originals maadde. Then after engineering I thought it is not working. So engineering mugitu. I got back to my hometown. Dad ge help agli anta. So my dad also was in business or what? Yeah, dad business, core business. What is the business? We have gunny bags business. Gunny bags business. Correct. I am very interested. Farmer thing, core farmer thing. Story. So what is gunny bags business? You all manufacture gunny bags? We have wholesale and retail. Of gunny bags? ಹೌದು. Gunny bags are not manufactured ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಬಿಟ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಆ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗಲ್ಲ. So even now he is in that business? Yeah, we still have that business. Of gunny bags? Yes, we are core farmer thing adu. Okay. So that was the core of the family. Yes. The gunny bag business. Yes. Okay, wow. Okay. From my grandfather. Okay. Or the expectation is, from your grandfather. Yeah. So your grandfather started it, your father continued it. Yeah. So was the expectation there for you to continue the gunny bag business? That is what I told you. I was very, very lucky to be honest. ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡ್, ಮಾಮ್, ನನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ನ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು. ನಿನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀ ಮಾಡು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್. ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಈ ತರ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್ ಟು ಸಿ, ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್. ರೇರ್ ಟು ಸಿ, ಬಟ್ ರೇರ್ ಟು ಸಿ. ಐ ಆಮ್ ಲಕ್ಕಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಲಕ್ಕಿ. ಇನ್ನೂ ಆದರೂ ದೇ ಫೀಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ರಶ್. ಅವ್ರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ. ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಈಗ ಆಗಲ್ಲ. ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 55, 56. ದಟ್ ಗೋಸ್ ಡೌನ್. ಅದು ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ವಾಸ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್, ಲೈಕ್ ಆರ್ ಏಜ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಕಿ ಐ ಶುಡ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, ಬಟ್ ಹೀಲ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಕಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್. ಇದರಿಂದ ಏನೂ ಆಗ್ಬೋದು. Your brother is interested in the business? He is interested into business, but he is into architecture ಈಗ. So chances are ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲ್ವಾ then? ಆಗತ್ತೆ. Someone else will have to. No, not someone else. We'll only do it because farmer related business will never go down.
ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೋ ಡೌನ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆದ್ ಯಾವುದು ಯುಲ್ ಫೀಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಿ ಉಪರ್ ನೀಚೆ ಇನ್ನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಇನ್ನು 100 ವರ್ಷ ಆದರೂ 1000 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೋ ಡೌನ್. ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಯುಡ್ ಸಿ PP ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು. PP ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ರೈಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಯುಡ್ ಸಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋ ಗ್ರೇಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದು ಇಂದು ಅಂತ ಭಾಳ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಐ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ 1 year ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್. ದೇ ವಾಂಟ್ ಕೋರ್ ಗನ್ನಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್. ಸೊ ಗನ್ನಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ very good thing. So your father said you focus on your dreams, no problem. ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ business. ನೀನು ನೋಡ್ಕೊ whatever dreams you have, you go for it. ಇವಾಗ engineering ಅಲ್ಲಿ basically you didn't get paid for any of the very less. So you did these college fests or college fests very less. Okay. 2-3 ಅಷ್ಟೇ ಅವಾಗ. Okay. So engineering ಆದ್ಮೇಲೆ 1 year break ಇತ್ತು. So even during this 1 year exploration was there, or the professional life had begun already of music? Professional life had begun already. Okay. I started my Instagram journey. First payment ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? Payment started in engineering itself, but very less. Okay. What was it? The first payment? First payment, I would say 500. 500 for 500. Doing what? For DJing. For DJing where? It was a freshers for some college. Okay. People. Okay. So ಅದೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. I played, I got only 500. 500 rupees cash banta? Cash 500 ಒಂದೇ. One note came. So that day you felt happy or you felt ಮಚ್ಚಾ ಇದು it's too less ಅಂತ? ಇಲ್ಲ I was ready to, I was doing it ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ 500 ಬಂದಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆದ್ರೂ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾಸಾದ್ರೂ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. 500 ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಬಂತು. ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ. At what point did you tell at home that you earned, and how much amount was it when you told at home? I never told my dad that I earned this much, that much. But one fine day on my dad's birthday, I gifted him a phone. That is how he got to know ki he'll do something out of this. So something is working, something is working. He's not telling me, but he knew that I was doing DJing. When I gifted him, that is how he supported me from then. A more support allinda start aitu. Okay. From that one gift I gave him. Superb. Very sweet. What does mom feel? Mom, she's extremely supportive. Yeah. Anything, whatever you do, even if you go sit at home, she won't tell anything. Very supportive. Superb. ಇವಾಗ ಇದು 1 year break ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಇತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜಾಬ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಸೊ ಜಾಬ್ one year back, 1.5 year back I came to Bangalore. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ I started looking out for, I did UI UX boot camp course. ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಗಿಗ್ಸ್ ದೆನ್. 1 year ಬ್ಯಾಕ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗಿಗ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ಅದೊಂದು ಫೇಸ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು 5-6 months ಫೇಸ್ ಇತ್ತು. ಐ ಥಾಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಐಡಲ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ವರ್ಕ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ UI UX ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೋರ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಐ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಆಫರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಒಂದು ಆಫರ್ ಬಂದು ಐ ಜಾಯಿನ್ಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲಿ ನೌ ಐ ಡೂ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಇಟ್. Morning I'm a UI UX designer, evening I do shows. So this is the UI UX job that you got from this place where you did the course. Yeah. Alindana, and you're still with the same. Yeah. So you enjoy this job or? Yeah. I used to always be in design, always a creative person. Okay. So ಅದಕ್ಕಾಗಿ I used to think, ನನಗೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಏನಂದರೆ, always wanted to be something different. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಐ ಚೋಸ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾತ್. ಸೊ ಎಪಿಸೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಸೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ town, there are few things that you probably didn't have qualities. Let it be communication or confidence early, I don't know what language early. Different people have different limitations. bala jana ade they use it as a reason. illa I come from
a place like this. I come from a family like opportunities this. ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ I cannot do anything with my life. ನನಗೂ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇದೆ, but I am not blessed ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಹೌದು. So yeah, what do you feel about that? I feel everybody is there in that situation. ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಒನ್ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್. ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಈವನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಒನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ದೇ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ, ಇಫ್ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಹಿಂಗಿತ್ತಂದರೆ, ಇಫ್ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಸಿ ಪೀಪಲ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ವಿ ಹವ್ ಸೀನ್ ಮೆನಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಟೌನ್ಸಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಟೌನ್ ಇರಲಿ ಬಿಗ್ ಟೌನ್ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದೇವ್ ಗಾಟ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದರ್ ಶೆಲ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ comparative to my father, grandfather. So ega I feel very supportive. I like the example you gave about buying your father a phone, because adi enik important andre you have to show your parents that you're doing something. Correct. 100%. Fine, you've taken that risk, you've done something, but they also have to see something. At the end of the day, they want good only for you. So that phone is not that, oh, Vinay has money now. The phone is not just a phone. Yeah. That is really big thing for them. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Yeah, it's like, oh, you actually ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. And it is so important to make them feel that safety. Completely rebellious ಆಗಿ I'll do whatever I want ಹೇಳಿದ್ರೆ, I mean they have invested too much to get you here. So they deserve at least that much. Everything. They deserve everything. In fact, yeah, I don't disagree to that. So yeah, I was asking about the changes that went right from coming from a town to Bangalore. So were you always confident, or your confidence increase agidya? How was it for you? Like in terms of speaking to people, connections, adu. I was a very introvert guy. Okay. To be very frank, I'm very introvertive. But when it comes to my career or something like that, I'm very open to talk. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಟು ಸಮ್ ಶೋಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ DJs ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗೈ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದೆಮ್, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಐ ಗೋ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಐ ಟೆಲ್ ಐ ಆಮ್ ವಿನಯ್, ಐ ಡೂ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್, ಹೋಪ್ ಯು ಹವ್ ಸೀನ್ ಮೀ, ನೈಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಯು. That is how I connect. Yeah. Basic. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. That will give you a next level impression. ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ I'll take the name, it's no problem. Yeah, you should. DJ Hussain ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು. He's the pioneer guy who started Bollywood in Bangalore. We used to really appreciate him a lot. We used to appreciate him a lot. ಸೊ ನಾನು ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೆ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. I didn't knew this. Oh wow. From past 8 years ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದು. He stays nearby to your place. Behind my place, exact behind my place. So one fine day, me and my brother, ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. I took a U-turn. I was passing ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ. I see him standing there. We never met. ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರು ನಾನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I stopped my car, ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದೆ. Hi sir, Hussain ನೀವು, my name is Vinay. I've seen your work, appreciate, been following you from a long time. It gives a different impression. I like introducing my personality like that. Okay. ನನಗೆ ಅದು Nice. In career terms ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. So that will give you a different perception who you are. I feel that way. Sure. ನಾನೇ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಬಿಡು ಅಂದರೆ ಐ ನೆವರ್ ಗ್ರೋ. You will never ಗ್ರೋ. That's and by the way, these rules are parents teachers, if you realize. 100% ಎಲ್ಲ ಅವರಿಂದನೇ. Reality, boss. I sometimes think, where did I learn things? Like how did I build
connection. Then I'm like, no, actually it was my parents. They said be good to people. Even if you are good at something, someone is not so good at something, they might probably be better at something than you. Basic. And actual ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ those are the same things that are helping even today. Correct. Nothing new. ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್. So I think that credit goes back to parents for bringing us up 100%. the right way. Vinay music ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ನೇಮ್? ವಿನಯ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್. ಎಲ್ಲರೂ ಡಿ ಜೆ ಅಂತ ಇಡ್ತಿದ್ರು. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಮೋರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಥಿಂಗ್. ನನಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಂದ ಹೆಸರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿತ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಮೈ ಓನ್ ಸಾಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ವಿನಯ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಪ್ಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡಿ ಜೆ ವಿನಯಿಂದ. ಐ ಥಾಟ್ ಕಿ ವಿನಯ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. Yeah, it sounds better. It also has a very ಒಂಥರ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತರ ಇದೆ, because it can take anything in music ಅಲ್ಲ. ಹೌದು. Music everything comes into that. Anything. Not only DJ, not only music, not only production, whatever you do, music related ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Let's talk a little about your setup. So ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ one single setup. Correct. ಅದೇ ಪರ್ಪಲ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ. Correct. You have one standard edit that you have in terms of putting up the name. So this is your room, or what is it? It's my basic room. Okay. I stay in a PG. I stay in a PG. ಅಲ್ಲೇ ಇದು? ಹೌದು, PG ಅಲ್ಲೇ. It's very small room. ನಿಮ್ಮ ರೂಮ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಹಂಗೆ ನೋಡಿ. Yeah. Nice. So it's very basic. I got 2 LED lights. 2 LED lights ತಗೊಂಡೆ. ಕಲರ್ ರ್ಯಾಪರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಐ ಯೂಸ್ ಟು ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಂಗೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಲೈಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಲಿ. ಸೊ 2 LED ಲೈಟ್ಸ್, 1 ಕನ್ಸೋಲ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ on my phone. Editing on the software? No, on the phone. Oh, on the phone. On the phone. Because After Effects I know basic stuff ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫೋನಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದೆ. ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟು ಹೆಕ್ಟಿಕ್. ಫೋನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಂಡಿ. 5 minutes ರೆಕಾರ್ಡ್, 5 minutes ಎಡಿಟ್, 5 minutes ಅಪ್ಲೋಡ್. If you don't mind, what would the cost of your setup be in your room? 2 LED lights costed me around 550 something. Wrappers ಒಂದು 10 rupees. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 200. Okay. ಫೋನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಕನ್ಸೋಲ್ ಒಂದು. Okay, all together one console under 2 lakhs. Not even 2 lakhs. 2 lakhs ತುಂಬಾ ಇದು. I'll tell you the clear picture. Sure. 30,000 was the console. And this is roughly around 1,000 rupees of lights and everything, stand ಎಲ್ಲ 1,000 rupees, 31,000. ಫೋನ್ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಫೋನ್ ಬಿಟ್ರೆ 32,000. Only you have come so far in terms of setup at least. But the main reason to keep the setup alwa, I've observed one thing, Instagram algorithm agli enagli, when I changed my place, new ನನ್ನ Instagram feed ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದರೆ there was something very different in the background. People were so addictive ಅದಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅವಾಗ. No, I really observed this, that one thing changed, my views dropped. You not believe, ನೀವು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ವುಡನ್ದು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ ಫರ್ನಿಶ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ನಾನು ಗದಗಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ದಟ್ ಚೇಂಜ್, ವ್ಯೂಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್. ಒನ್ ಡೇ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 6 o'clock ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನೈಟ್ 11 ಅನ್ನೋಷ್ಟಿಗೆ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ 100K. I used to be like, fuck, ಏನಿದು I'm famous, like this is ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ಬಟ್ ಸಡನ್ ವೆನ್ ಐ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಗದಗಿಂದ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು. ಬೇಡಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೇಡ How we suddenly woke up? ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾರಿ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ ಯಾರು. ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಮೇಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್, ಹಾಫ್ ಟು ಹಾಫ್, 50,000 ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ದೆನ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಓ ಶಿಟ್ ಏನೋ ಆಗ್ತಿದೆ. I have to get the same setup back, but I can't go back ಅಲ್ವಾ. I thought of multiple things to do. I thought ಅಲ್ಲಿದೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡೋದಂತ. ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಅದು ಒಂದು ಆಡ್ ಟೈಪ್ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಮಾಡೋ ರೂಮಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಣ. ಇಫ್ ಐ ಚೇಂಜ್ ದ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಏನೋ ಆಗಲಿ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಪ್ಲೇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ, ಸೇಮ್ ಲೈಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಐ ಚೇಂಜ್ ದ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಗೇನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಹವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನನ್ನ ಪಿ ಜಿ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ವ್ಯೂ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮಾನ್ಯತಾ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಫುಲ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪಿ ಜಿ. ಸೊ ಐ ಟ್ರೈಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ 3-4 ರೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ, ಡ್ರಾಪ್. If I remove this alwa, if I remove my glasses also, views drop. Seriously, people are so addictive. Seriously, people addictive idare. I love this. Our color, our setup, ಈ sunglasses. ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಂದ್ರೋರು ಮುಂದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಲರ್ನ್ಡ್. ಅದೇ ಇರಬೇಕು, ಒಂದಿದ್ರೆ ಅದೇ ಇರಬೇಕಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಫೀಲ್ ನಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟಫ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವತ್ತೇ ವಿ ವರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ only recognize this background. ಹೌದು, I've seen a lot of this. And this is more. Yeah. So sometimes they would have accepted our invitation. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. Then they realize, oh, ಇದೆ ಅದು podcast. I'm like, brother, ನೋಡಿಲ್ವಾ? How did you come here? So they don't, seriously, some of them don't know OAPN, some of them don't know Adarsh Sakare, but they know Speak Your Truth. They know the background. They know the background. ಆಗಿದೆ, ಫಾರ್ ರಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ರಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ. So then we suddenly started treating this room in a very different way, because ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, for us now this has become brand. ಹೌದೌದು. My face, my whole effort, that frame, which is 800 rupees. See, that has more value. See, I'll tell you one perfect thing, that is UX. Okay. It's called UX. ನೀವು ವಾಟೆವರ್ ನೀವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಅಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದು. ದಟ್ ಈಸ್ UX ಇಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವೇ. ಸೊ ಇದು ಮೈಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿ ಏನೋ ಆಗಲಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ UX. And it has worth. ಹಾಂ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಇದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದರೆ you'll not use it. Yeah, of course I wouldn't. So it's gone through many procedures. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ that is why I feel that ಇದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಜನ. And this wall color ಆಗಲಿ ಏನೋ ಆಗಲಿ, that is why they are so addictive to that. Yeah, they know what's coming when they see that. ಹೌದು. What this feels, what it says. Similar with you, that light, that edit, 100%. You standing there with your shades. 100%. They know this is a mix I would want to listen to, so they'll switch on the sound. ಹೌದು, ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. They will want to see. 100%. Very important. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೂ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ನೋನ್ ಟು ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾವ್ದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಅಡಿಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. Anyway, coming back to your current life right now. So all these shows that you're performing at with huge crowds. What has been the maximum number of crowd as of now? Max was last month Acharya College, 7,000 plus. 7,000 plus? 7,000 plus, huge setup. Mad. ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ setup I've seen. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು I've seen but not performed. I was like, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ತನಕ.
ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಐ ಥಾಟ್ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜದು ನಂಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಐ ಥಾಟ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ವೇ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಲೋನ್ ಮ್ಯಾಡ್, ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಡ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿದ್ದೆ, ಏನೇನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟ್ರೂ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ do good work, everything will come in place. Yeah. And what do you like about these shows? Mainly audience interaction. Okay. ಸೊ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಂಗ್ಸ್, ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು. ಕನ್ನಡ ಇಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ದಾರೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ as much as other languages you're saying. Other languages, they have huge. If you go to Malayalam, Tamil, they have their own community of DJs. Nimge ಹೇಳ್ತೀನಿ, if you go to there are like big Malayalam DJs, mad Malayalam DJs, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳ್, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯೂಜ್, ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್. ನೀವು ಅವ್ರ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಡಿಜೆಸ್ ಆಗಲಿ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಗೋ ಟು ಕೇರಳ ಆರ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಲ್ವಾ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಅದರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್. If you observed, I don't know, they don't put other songs. Okay, no, I'm not aware, that's why I'm just asking. There are huge DJs, huge music producers. That So is why they are going global. That is why they are going global for playing for their communities. Howdu, they are doing it. If you go to Dubai alva, last month when I'd been to Dubai. You've been to Dubai? Yeah, I performed in Dubai. You performed in Dubai? Yeah, last month. For a club show. Last month. Congrats, that's really nice. That's damn nice. That's really nice. I didn't know this. No problem. Nice. Congrats. No problem. Thank you. So ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್, ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಜನ ಏನಿದಾರಲ್ವಾ, ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೌಡ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. Oh, this is a nice thing. ಅದೇನಕ್ಕೆ ಆಗದು? What do you think? I don't know, it's personal choice. I won't comment. ಬೇಡ. True. ಬಟ್ ಯಾರು ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ದೇ ರಿಯಲಿ ಪ್ರೌಡ್. ಇಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೌಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದುಬೈ, ಐ ಡಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಂತ. ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಶೋ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು? 350+. Wow. And what was this? Just like a club that's doing like a... ಹೌದೌದು, ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಶೋಸ್ ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ನೈಟ್. Wow. ಪ್ರಾಪರ್ ಕನ್ನಡ ನೈಟ್. So you played the classics? ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಕಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏನು ನಮ್ಮದು ಈಗ ಫುಲ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಬರ್ತಿದೆ. ಒನ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಓನ್ ಮಿಕ್ಸಸ್. ಸೊ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಐ ಮೀನ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ DJs. I don't share. But is that I mean, do DJs share a lot of music? Yeah, they do 100%. But do they credit each other for it? ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ನಾನು ಅದು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಐ ಡೋಂಟ್ ಶೇರ್. ಸಮ್ DJs ಆರ್ ಅಫೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ, ಬಟ್ ಐ ಮೇಕ್ ದಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಮಿ ರಾಂಗ್. So that is why I don't share. They can also try making. They can also try. Everything is open. That's the thing. Kannada alli the Kannada is the only that thing alva. Kannada alli mixes ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, because most of the songs there is this beat as 4/4 and 3/4. What is this? So time note ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಂಗ್ ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರು ನೀವು, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ನೋಟ್. Okay. 4/4, 3/4. What is this? Can you help me understand what this is? How do I make you understand this ಅಂದ್ರೆ, no, what is a time note basically? ಟೈಮ್ ನೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಸಾಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಸಾಂಗ್ಸು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 140 to 150. ಟಮ್ಟೆ ಆಗಲಿ ನಮ್ದು ಯಾವುದೋ ಆಗಿರಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ RPM. BPM, it's called as BPM. RPM, beats per minute. ಈಗ ನೀವು ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬೀಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. 60 seconds 60 beats ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ got it. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಫಾಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ, what it's faster you're saying?
ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಲೋವರ್ ಆಗಲಿ 3/4 4/4 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ ರೆಟ್ರೋ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಂಟು 3/4. ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆರ್ 4/4. Got it. I understand. Yeah. So if you try to mix it alva, you have few challenges alli. Okay. So which is not easy. Which is not easy. You have to sit, sort it out. So that is why it ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. But once you sort it out, you can easily do it. How is I mean, have you gone to these other shows where it's like Malayalam DJs, Tamil DJs? Yeah. You've seen? Yes. How is our Kannada crowd doing in terms of comparison to them? Are we more energetic? Yeah. ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶೋಸ್ ಅಪ್. ಬಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಶೋಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಮಲಯಾಳಂ ಶೋಸ್ have increased in Bangalore. Wow. Is it because a lot of Malayalis have moved to Bangalore? Yeah, and they have a global recognition. Global presence. So ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years at least, ನಾನಂತೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ 100%. ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಎವ್ರಿವೇರ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮುಟ್ಲೇಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿರಬೇಕು. I'll do it that way, 100%. Super, and we wish you all the best to make that happen. So Ivaga, your shows, so you've started clubs, you're doing a lot of colleges for sure. How do we take this to another level? Like for example, Ivaga, I mean, one person I'd met, Aishwarya Rangarajan. I was really amazed at looking at her shows, like her shows, how she performs, all of that. So how does Vinay Music get into now the industry? So like film industry, doing stage shows with playback singers, artists. Start ಆಗಿದೆಯಾ? How does, I mean, or are you heading there? Yeah. I feel I don't want to go into industry. Industryಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಡಿಜೆಯಿಂಗ್ ಮೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. Okay. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಸೀನ್ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೈ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. I should not disclose it, but I'll let you know off the camera. Okay. What is it about though? It's all about originals. Okay. Original songs. ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಕನ್ನಡನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟು ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ರೀಚ್ around the globe. That kind of music I am trying to get in. You're trying to get it in. ನನಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಾಗಿಲ್ಲ. I don't want to get into labels and all. Okay. So movies and all of that? If you get chance to... I've got chance, but... Oh, is it? ಯಾರ್ಯಾರು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಫೀಲ್ ಕಿ ನಂದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒರಿಜಿನಲ್ಸಲ್ಲಿ, ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆನಿಫಿಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ವಾ, of course I'll do that. Yeah, why not? ಕಲ್ಚರ್ ಬೆಳೆಸಕ್ಕೆ I'll 100% do that. ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಶೋಸ್? ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಡು ದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಸೇ? ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಫಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು How does it feel? ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೈ ಆಗಿರ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್. ಈಗ ವೆರೆವರ್ ಐ ಗೋ ಐ ಫೈಂಡ್ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಸಿಕ್ಕೇ ಐ ಫೀಲ್ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ನನಗಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್? They have observed it. Is it? They have observed it ಅಂದ್ರೆ they have seen it happen? Yeah. ಎಲ್ಲಿ? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ. ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ. ಯಾವಾಗಾಯ್ತು? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಟು ಸಮ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿನ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಡಿನ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಡಿನ್ನರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ದೇ ಕೇಮ್ ಸ್ಪೋಕ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಥಾಟ್, ಓ ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿಪ್ಪ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಏನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ದೇ ಫೀಲ್ ಗುಡ್. ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್. ನೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್, ನೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಹೇಟ್ರೆಡ್, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ದಟ್ ಐ ಫೌಂಡ್ ದಟ್
hardly any haters. Like hardly. Are there? you'd find it earlier. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ I couldn't find anything. ನಾವು ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಡಿನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಗಲಿ ಏನು ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ವೇ ಆಫ್, ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಟ್ರೇಟ್ ತೊಗೊತೀರಾ? ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ದಟ್ ವೇ. ನನಗೆ ಬೇಡ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. Because the last person I felt like that for was Sunidhi Ganesh's profile. No hate. Like very rare to find profiles where actually everyone's a supporter. ಹೌದು. And that must feel like really good. It's a strong feeling. Yeah, it's a very strong feeling. ಮುಂಚೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವೆಂಟ್ ವೈರಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಕಾಂತಾರ ಟ್ಯೂನ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಟ್ರೆಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಯು ಕಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ದಿಸ್, ಯು ಆರ್ ರೂಯಿನಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸಾಂಗ್ ಹಂಗಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ನಾನೇನು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಬಟ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಂಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದಮ್ ಹೇಟ್. ನಾನೇನು ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೇ. So this UI UX job that you're doing, I mean, I don't know if I should ask you, but there might come a point where you can't do it. It's already that point. ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. So in plan, how do you? I mean, I'm not asking you when you're quitting. I'm not really sure. I think it lot of times. ತುಂಬ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಶುಡ್ ಕ್ವಿಟ್ ಇಟ್ ಟುಮಾರೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್, ಬಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಆಲ್ಸೋ. ಯೂಸ್ ಟು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸಮ್ ಸಿಟೀಸ್. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರಿಗಾಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೇ ನೋ ವಾಟ್ ಐ ಡು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್. ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಐ ಡೂ ದಿಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಡೇ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. It's very hard. Very difficult. Your profession is not easy. Being a DJ is like the amount of energy that it takes from you. And it's also the prep work before shows. Yeah, that is required. People think I'll ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ already recorded songs you will play and you leave. But it's actually so much prep before a show, which again with a job it becomes a little hard. Hectic ಆಗುತ್ತೆ. You think your family is okay with you say not having a job? Yeah, they are fine. It independently. Yeah, they are fine. They're okay if I quit. But it will happen. You don't know when. It will happen. I don't know when. But once ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆದಾಗ ಐ ನೆವರ್ ನೋ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಜಾಬ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಡೇ ಇಫ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗ್ರೋ ಅಪ್, ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್. Yeah. You want something else, you need to leave. Yeah. 100%. You do weddings or you don't do weddings? I do everything. I do corporates, weddings, whatever I get. Weddings are good money. In terms of money, it's good, but experience-wise, it's really good. Meaning? Weddings ali, colleges are really great. That's really appreciated. But weddings ali, they come interact. So dance ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, I found a very new thing. I had one dancer friend of mine. What he used to do, ಎಲ್ಲರೂ ಡೋಲ್ ಗಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. We didn't start that. Weddings ಅಲ್ಲಿ he used to dance. They used to see him and dance like that. Okay. Steps, easy steps. Yeah. ಈಗ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಗ್ಯಾದರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಟ್, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಹೀಲ್ ಕಮ್ ಇನ್, ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಹಿ ಡಸ್, ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್, ಹಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್. Correct.
Do you dance? I don't You give them steps? I don't give steps. I'm really bad at dancing, singing. Okay. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ವಾವ್, ಹಿಂಗೂ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವಾಗಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು. Life of a DJ is, you don't know where it will take you. It can take you to any country. ಹೌದು. And you don't know like from where that it will come, where the requirement, something, but that's the exciting part of the whole journey. Yeah. You don't know where you will be tomorrow. You never know. How's Ashwin? Ashwin. What do you like about Mr. Ashwin? Sweet guy. Very, very sweet guy. Talk about his work. What do you feel about his work? Oh, his originals are next level. I think he'll be the next huge thing happening very soon. Very soon. Potential ಇದೆ. He has that potential, and the potential in the type of guy he is. Yeah. Very sweet. Talking like ಅವ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡಿದಾಗೂ ಐ ಡಿಂಟ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್. ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್. So he's very sweet, but definitely 100%. I can assure you that he'll go into different heights from our industry. Yeah. 100%. I think he is one person that I also met that I feel has capability to do well internationally also. Yeah. He's already He has that vibe. He's already done. Yeah, he has. But I'm saying like that name can be well known. He'll take all his people around him. Yeah. He's not a singer. He's not a lead guitarist. He's a programmer, whatever. I don't know exactly terms. He'll take all of those people with him. Yeah. That is a good thing about him. He's like the center. He's the center. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವನೇ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ರಿಪ್ಪ ಬನ್ನಿ. Yeah. He's the guy one who holds everything. Yeah. And that's what even I felt about him. And I told him, I told him, I feel like I'm sitting with a younger A.R. Rahman sir. You know, the aura. Yeah. Same. And because he's still young, in 10 years, what Ashwin Mandot will be, it will give you shivers. 100%. Because that is the amount of potential this guy has. He has that. Very nice. Who are some of the people you look up to? Just generally. In music? Yeah. So morely, now I'm getting into more DJing stuff. What I told you, as DJ plus producer, I'm looking to get into more techno. Oh, okay. So nobody has done it. People might have done, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. But I'm looking more into techno with south sounds. So like as you see, nuclear EDM with south. That is how we blew up. Yeah. Everything south, but the vibe was EDM. So ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು. He turned out to be an international act also. So that is something you want to. So with a very different approach, not only techno. Okay. There is something I feel it'll take to a global extent. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. Okay. Sulpa, let's talk about habits that make us better artists. So for example, sleep timing early, or let it be planning how much work I'll do today. See, in creative work, it is difficult to put structure. It can, but not as much as a job. Correct. Job ಅಲ್ಲಿ full structure ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. In creative work, it's not that easy. So how has personal development been for you? Kashtana? Do you have like things you do every day, or what is it? So before my job, I didn't find it difficult. So after I got into corporate world, I find it difficult. Time sigalla. So after my office hours, ಹೋಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. I have no option. I do some other thing, but I work. Once I'm back from office alva, I sit, go through everything what is going on 145 minutes ಅಲ್ಲಿ. So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ I try to explore what is coming up. Then I do some trial and errors. So mashups ಹಿಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ. So ಅದು ಬರುತ್ತೆ. We have something in mind that will definitely work.
ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗಿರುತ್ತಂದರೆ ದಟ್ ವೋಂಟ್ ವರ್ಕ್, ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಟ್ರೈ ಔಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. You work during the morning or the night usually? ಯೂಶ್ವಲಿ ಈಗ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಎಟ್ ನೈಟ್, ಯೂಶ್ವಲಿ ನೈಟ್. ಬಟ್ ಈಗ ಆಫೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೈಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಶೋಸು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. Oh, so then you wake up early? No, I wake up at 8, 7:30, 8 max. ಸೊ ನಾನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಆಫೀಸಿಂದ ಬಂದಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅವಾಗಲೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಶೋ ಇದ್ದರೆ ಶೋಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋಕ್ಕೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ, 2, 3, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ 3. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಎಟ್ 8 ಆಫೀಸ್. It's not easy. Easy. That's the reason I asked you, right? Sleep ಅಂತೂ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ, it's so hard. Very hard. It's so hard, and people they'll only see your videos. They'll see the videos and they think, ಪರ್ದೆಗೆ ಪೀಚೆ yeah, it's too hard. It's too hard. Something else I want to ask you. So you are at what follower count right now? 100 and? Now currently 126. 126. 126. 126. ಸೊ 3 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 3 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ 100 ಬಂದಿತ್ತು, 104 ಬಂದಿತ್ತು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಟು 102, 300. ಹೌದು, ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್. ಡೈಲಿ ಒಂದು 300 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, 300 ಪೀಪಲ್ ಗೋ, 300 ಪೀಪಲ್ ಕಮ್. ಅದೇ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 months, ಇಫ್ ಐ ಗೋ 3-4 months ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ರಾಹುಲ್ ಎಡಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಬೋಳಿ ಮಗ, ಸಾರಿ. ಸೊ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೇಗಳ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಾಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ನೀವು ಈಗ ಕಾನ್ಸರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಬೀಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ಟು ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಫಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಿರಿಚ್ತೀರಾ. ಬೋಳಿ ಮಗ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಆಫೆನ್ಸಿವ್. ಮಾಡಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. How is the episode start sentence? How is this justiciable? Yeah. ಹೌದಲ್ಲ, when you go to concert, they'll tell put your fucking hands up. ಎಲ್ಲ ಬೈತಾರೆ. That you'll feel, I came to big concert. ಬೋಳಿ ಮಗ ಅಂತ ಹೋಯ್ ಬೋಳಿ ಮಗ. Same thing, it's music. Take it as a music. ಅಷ್ಟೇ. I was telling something. That ಒಂದು 3-4 reels viral ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ. So then I gained around 25K followers. So you look at this, are you very, are you after that count? Like ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯು? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಐ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಐ ವಾಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. 300 people went. 200 people went. I was like that. Then now I've realized you keep on doing your work. It will automatically come, automatically glow. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. So 10K Vinay music and 126K Vinay music. Yeah, I mean, you feel successful, but you're still Vinay music. Yeah, same person. Same person. See, people think when you become 100K, some problems have been solved in your life and you will, you'll be just happy all the time. Not at all. Because 100K is nothing in front of a million. A million is nothing in front of 10 million. So there is no end. It's all the same. It's like this, for a Ronaldo there is a Messi. Everyone has something. Don't mean to say Messi is better than Ronaldo, you get what I mean. Like, this is one more problem here. But you get 108th episode. 108th episode. Emergency. You get what I mean. So I think for me also somewhere I've accepted, like in reality, the follow account has, I mean, it does a lot for you, but it's not the only thing. Illa. It's not the only thing. No. That was one. Second thing, there are so many profiles today that are all purchased, right? Everything is purchased. Yeah, a lot of them.
So, have you? I mean, I'm sure you know people whose profiles are all purchased, and I'm not asking for names, but what do you feel about it? Like people spending money to buy followers. At last, it won't reach people. You might see the numbers, but in real life, it won't reach numbers. It won't reach people, right? So it's no use. There's no use. No use. And engagement also will be low. Very less. There's no way you're gonna get engagement because they're not real people at all. And nobody will recognize you. Yeah. What's the point? How will you sleep? Knowing that it'll actually ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. I have paid and I have these numbers with me. I don't really have that love from people. That's useless, I feel. Yeah. I mean, to be honest, now start ಮಾಡಿದಾಗ I used to feel, okay, how do we spend on this? Do we spend on that? Then I said, no, the only thing we'll spend on is, here, like things we need to buy for the studio, this, that, and, for editing, whatever we need. Correct. Because what people will respect, that has to happen organically. There is no other way of looking at it. Not at all. And also, I mean, the people who have paid and got all of that will not last that long. It will go off. How many years will you do it? 1 year, 2 years? By then, petrol will get over. You can't continue. It's as simple as that. So it's nice to see you have also grown organically. That's what I was coming to. And do people drop in a lot of messages to you in terms of like what they like about music? Like, so what are they saying in DMs about your music? I get appreciation a lot. ತುಂಬ ಜನ ನೆನೆಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೇಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. Sometimes, I'll tell you this. Last week, I posted one reel. It was not offensive with anybody, any religion or something, but my dad called me. Okay. He told, take off that reel. So it was a meme which went really viral. A woman was there and she told something about some politician. Okay. I matched politician it. Name was there? No, yeah. Okay. It was there. It was there. So that is why my dad called me suddenly. 30 minutes ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. Already it had gone 100K. 30 minutes ಅಲ್ಲಿ 100K ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. So dad called me. He was like, please take it off. You stay alone in Bangalore. ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ. ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ಐ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಆಫ್. You took it off. Respect. Wow. That's I don't know if any of us would do that. Would you do it? Would you do it? It depends, huh? But ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸಿ, some people take it in a positive way. There are few people who want to create problems. Yeah. ನಮ್ಗೆ ಯಾರಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಹಿ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಟ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಫ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದಟ್ ರೀಲ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್. After we can't put it up here, no? ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. I have one fear, these days, because sometimes I've not bothered and I've put up things and it's gone viral for the wrong reason. No, that will go viral definitely. Yeah. But ಅದೇ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, few people they take it very positively. That one thing I'll tell you, 1-2 ಜನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು 20 ಜನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. I don't know if you have observed this. True. What? It's real. It's real. Yeah. 2 ಜನ ಹಾಕಿದ್ ನೋಡಿ 20 ಜನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಸವಾಸನೇ ಬೇಡ. ಆರಾಮಾಗಿರೋ, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿರಿ, ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೂಪರ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೋ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೋ next week Friday. ಎಲ್ಲಿ? There's a club called as Toy Boy. Okay. So we are doing a new IP. Bollywood x Kannada. Nobody is doing it. ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ, 1 ಸಾಂಗ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, 2 ಸಾಂಗ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕನ್ನಡ ಶೋ. ಯು ವಿಲ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಆಲ್ ದ OG ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ಸ್. Okay. With Bollywood? With Bollywood.
Wow, that actually has a huge audience. ಯಾ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಸಮ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಪೀಪಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ಸ್. ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ದೇ ರೈಟ್, ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಎರಡು ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಥಾಟ್ ಕಿ IP ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ. ಸೊ ಅದರಿಂದ we are trying to do it. Let's see, hope for the best. Is there a team that you have? The people that you usually work with, or your? There are multiple people. Obbre ಅಂತ ಇಲ್ಲ. We don't have a team. Some people that you want to credit who have all the organizers from Bangalore. Okay. everyone Okay. From the day one they're really supportive. ಎಲ್ಲರೂ, ಆಲ್ ದ ಕ್ಲಬ್ ಓನರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಶೋಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಲ್ ದ DJs ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಮೀ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಗ್ರೋ. ಅವರೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಐ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಒನ್ ಟು ಗೋ ಆಸ್ಕ್. ಎಂಕ್ವೈರೀಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್, ಕ್ಲಬ್ ಓನರ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಮೀ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಐ ಗ್ರೂ. Vinay Music is hard to negotiate with, or now I don't negotiate. Then who negotiates? There's some other guy who negotiates. Some other guy. Oh, I've left that department. That's nice. And so this guy does all your negotiations. He does all of the finance things. Okay. So you don't directly speak to the now I'm not doing client from past one and a half month. That's the best thing to do, no? ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಟೆಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅವ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೋತಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ. ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಟೆಲ್ ಹಿಂಗಿರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಟ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇ. ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಹರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವನೇನಪ್ಪ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದು, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬರ್ತಿತ್ತು. ದೆನ್ ಐ ಥಾಟ್ ಕಿ ಅದೇ ಒಬ್ಬರು ಯಾರಾದರೂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಮೀ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಅಟ್ ದಟ್. So that is why it's always better. I think one thing I want to definitely say is some of them would have definitely heard this episode because they're inspired by you, and they also want to be you know, a DJ, any of this. From my conversation with you, what I have realized is, so one is, of course, you need talent to pursue in this field, but you need a style. Correct. It can be the simplest things, but you need a style that stands out. Correct. And you cannot like discount that. Adi irlebeku. Otherwise agalla. So even if you have talent. That is how A.R. Rahman is known for. All our Kannada industry people are known for. Vasuki Vaibhav. That is how he has his unique way. ಅವ್ರದ್ದಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಆಫ್. ಚರಣ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಈಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಟ್. ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಲೈಕ್ ಕಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಬೇರೆಯವ್ರು, ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ನೋಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಟ್ರೈಡ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಹಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತದು. Yeah, so if you're new, just have that one thing in your mind. Any famous person you would want to meet in your life that you haven't met? Very hard. It should be very hard. Very hard, but you want to. Before that person, like... Take your time. But I want to know. In DJs I want to meet Hardwell. Hardwell, he's the god. He is the god. He's the legend. He's the only guy who got EDM. The main core EDM thing, he got it. So if you meet him, it will be like a dream come true. 100% dream come true. Okay. In Kannada, if I say in Kannada, I was really keen to meet Raghu Dixit sir. I have met. I performed thrice with him. Very nice. So ನನಗೆ ತುಂಬಾ, that must have felt very nice. Very nice. Very sweet person. ಅವ್ರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಎನರ್ಜಿ, ದ ಆರಾ he has,
You've been to his shows? Yeah. But Next I've level. never personally interacted with him. But I've seen Next level energy. Yeah. ಅವ್ರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಡಿಗ್ನಿಟೀಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ, ದೇ ಆರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಹಿ ವೋಂಟ್ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಸೆಟ್. I have to stand and talk. He'll point to that sir, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟು. Oh, in his show you're saying? Yeah, in his show. Okay. Nice. He'll ask the principal ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. He's that kind of guy with that energy. Yeah. That's what Next is level. amazing about him. Next level. Okay, one thing that is very difficult, very expensive, but you want to buy in your life. Shock ಇಲ್ಲ. No, I want you to think something very expensive, but you'd want it. I never thought of it. That's why I'm making a think of it. I want you to set like a most expensive thing you'd want to own in your life. If you want, I can start. Yeah, please, I'll get something. So that I can also like keep this thing. You're talking about cars, bikes, other... anything materialistic. Okay. I think for me it's always been a house by a beach. House by the beach. So for me it's so important to wake up and go to sleep with water outside. So for me that I think I'll feel like I'm successful. Like that is one of my main things. Without that I don't want to end this scene. So then ನೀವು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೊಂದು I got it. Sure. So ನಾನು ದುಬೈ ಹೋದಾಗ I went to Dubai Mall. Alinda I would see Burj Khalifa, all those apartments behind ಎಲ್ಲ. Then I was like, ಇಲ್ಲಿರೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ? What do they actually do? Then I was very curious. ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. But then I got to know the most expensive thing, whichever I want to spend, is on properties. Yeah. ಯಾವುದೋ ಇರಲಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್. Yeah. That's where the money is. ಮನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. So where would you want to, I'm not asking in India, but if you had to choose a place outside India, where do you think you would want to own a home in the future? Miami. Ado. Miami is next level. Nice. ಎಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು. I wish. Yeah, I mean, of course. If you know. I don't need to explain for the ones who know. So anyway, the reason I ask you that is, I wish you dream big, continue to dream big. Very few of us have potential to reach these dreams. It's clear you are one of them. So don't stop dreaming. Everybody has dreams, but it's about executing also. That is the main thing. I've also realized, I mean, I think I've had like the biggest dreams growing up. I think it's last few years that I realized everything comes down to how you execute. Correct. Right? Dream is first step, but your execution is where it comes to. So I really wish you all the best. Thank you. And Bartari 100%. podcast mele 100%. I want to document your journey. 100%. And thanks for accepting our invitation. Thank you. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. It is such a simple episode, but there's so much in it, right? Yeah. And thank you for having zero arrogance. There are very few people like this, right? So people will come and they'll act like they don't have arrogance. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎತ್ತಲ್ಲ. So that is some, I mean, not all of them, most of them are sweet on our podcast. Some are there, you can't do anything about it. But thank you for not having arrogance. Thank you for being sweet. The world needs more people like you, right?
keep spreading the love, keep spreading the vibe. Thank you, Anna. Thank you. The vibe will continue to grow. 100%. We'll be here to support you, and Thank whenever both of us feel that it's time to record another episode, 100% we'll do it. let's do it. 100%. Thank you so much for everyone. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಸಿ. Yes. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So this was Vinay Music. As of today, he's at 126k followers, ready to grow even more. I think this is just the beginning. I see you have the consistency to keep this going. This is just the beginning. So this was Vinay Music story for you. I hope you have enjoyed. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ please drop a comment so that we know who are the ones who have watched till here. And as always, we'll see you back on the next one. Thank you. Thanks, Vinay.